Привет, 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 Трова, привет, Ютуб, всем здорово. Во, звук из игры пришел. Закрываем это дело. Это закрываем, это закрываем. Шо, у нас сегодня это, что-то новенькое. Игра называется Vampyr. 18-го вроде года. Ее раздавали бесплатно на Epic Games, а так она 1,5 косаря стоит. Ну вот, посмотрим, что за 1,5 косаря предлагают нам игроделы. Так. Вот, собственно, и оно. Ну, выглядит как-то нуарненько. Нуарненько. Так, сейчас я проводочки уберу. Ну, я нажал Enter. Давай, поехали. Угу. Настройки. Видео. Интерфейс бою включить. Общие. Угу. Вертикальная синхронизация руки. Назад. Дополнительно. Все на высоких. Яркость. Уклон темно. В принципе, не очень нормально. Я, наверное, на 6 все равно поставлю. Назад. Назад. Игровой процесс. Автоприцеливание. В принципе, ладно. Язык, субтитры. Русский, средний. Имя говорящего надо включить на всякий случай. Ну что, поехали. Или не поехали, сейчас подождите. Поехали? Наверное, поехали. Сейчас я все везде обновлю, чтобы точно понимать, все ли работает. Да, здесь все работает, здесь все работает. Погнали. Новая игра. Так, сюжетный. Ага. Ну, давай вот так вот, на среднем. На среднем. Ну так, стилистика неплохо выглядит. Not bad, not bad. Красивенько. 12 снов королеве, что спит под венцом из камней. 8 ночей породили 8 свирепых зверей. 4 гвоздя, лишь подарят грешнику вечный покой. Возносится к небу молитва о том, кто уходит на бой. Возможно, близок час падения города или чего-то там города. Возможно, его жители танцуют перед лицом смерти в последний раз. Столкнувшись с зловещим и неведомым, верить в приметы, в силу звезд, то в дурные предназначения. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death? Pending. Пока очень интересно, нихуя непонятно. Но допустим. Смерть. С тех пор, как яблоко сорвали со священного древа, смертельное удел считается Божьей карой. Оковами, что не дают человечеству достичь звезды.
О, величайшая ошибка. Смерть не зло, не божье воздаяние. Истинная кара. Не ощутить ее сладкого поцелуя. Отряси прах с ног своих и возродись вновь. Not bad, not bad. Пока такое. Просто кинцо. Ну окей, смотрим пока просто кинцо. Ага, так. Чувствительность, блин, сильно много. Сразу снижаем. Ну, более-менее нормально. Баш, уж тебя так штивает, братка. Хочу пить. F. Пресс F. Ну, ща он ее сожрет, короче, нахер. Ну, Джон, это мой милый брат. Чё ж ты натворил-то, мать твою? Мэри! Не-не-не. Ты... Поздняк питаться. Похавал уже. Держись, Дрит, прошу. Ага. Беги, план. Охотники. Понял. Беги, лес, которым управляют. Беги, бля. These patrols are after me. Steady, boys. No, no, don't shoot. This is a nightmare. I need to get out of here. This can't be happening. Чего там не может быть? No, please, stop. I mean you no harm. А, там быть. What's going on?
Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Shit, where'd it go? Now. Kill the thing! Over there! Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. А у него ничего нет, что ли? Такое. Убейте, говорит. Я убей. Ага. Понятно. Уровень с невидимыми стенками. Звучит как что-то правдоподобное. Who are you? Stupid beast! Sorry. Простите, говорит. Накромсал чувака, говорит, простите. Стоп, что? Куда ты, блядь, нацеливаешься? Вон же петух стоит. А что, прыгать он не умеет, что ли? Ладно, допустим. Трасса там, типа, нет? Понятно. No, please, stop! Ну, давай, 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 давай. Who are you? Murdering bastard! Ах ты, мразота. I mean you no harm. I need help. Die, you Игроман, fucking привет, leech. добро пожаловать. Please, Опа, listen to me. опа, I can't осечка. make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's Солнечный свет. Just leave me. The sun. It feels like it's burning me to the bone. Ага. Солнце прожигает тебя до костей. Понял, принял. I need to find somewhere to hide. Нужно найти, говорит, Let me go! Ай, бля. Твою мать. Я только I половину need to не find пройду. shelter. I cannot enter. Ага. Только что тут морал. Мне говорит, нужно найти укрытие. Is anybody there? Ищ. What is this place? The place seems abandoned. Дом I should be заброшенный. safe enough here. Хорошо. Давай, записочки почитаем. А, не записочки, это эти. Фотографии он нашел. Давай, давай, что там? Воспоминания. Brother, what have you done? Mary! Блять, так это Mary! только что было. Mary, У него что, синдром I'm рыбки? sorry. Whoever did this to us, Да, да. I will find them. Найдешь. Обязательно. Бутылка алкоголя. I had better remain here until nightfall. Я понял. Огонь и солнце. Коллекционный предмет. Так, тап. Ага. Слабости вампиров. Короче, тут еще коллекционочки есть, я понял вас. Че это такое?
Ёб твою мать. Хозяева квартиры явно были не из простых. Часики. Wait, this one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Золотые часы. Go watch. Beautiful. Гробовщики спиздили золотые What, часы. you fancy a share of Нормально. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. That's impossible. Короче, эта игра сделана под геймпады 100%. Но пока... Управление пиздец какой неотзывчивое. У него импульс, как будто он весит килограмм 600 просто. Да. Да не отражаешься ты. Все в порядке с тобой. Неотразимый. Who goes there? Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish. Странную. Ну да I ладно. still have so much left that needs doing. Как just do it, чё ты? Филинги. Так, мы оттуда пришли, да? Да, мы оттуда. Пиздец, это просто невозможно какая-то. Ёбань. Еще один в отъезде. Что тут нахуй вообще происходит? Че они все подъезжали-то резко, блядь? Возьми ствол. Вам пригодится. Правильно. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No! There's time. I can save him. Но главный герой у нас бывший That's the врач. enemy coming! The Понятно. orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Хреновый врач. Убивать, говорит, проще, чем лечить. No, it never got easy. Да, здесь больше нихуяшеньки. Потулка. Управление пиздец просто. Кровавленный дневник. Угу. Ага, это типа сейв, да? Блять, только с одной стороны. Ну, проработка, конечно, божественная. Ладно. Сейванемся. This makes no sense. None of it. No sense at all. Ну, не понимаешь. Сейчас все тебе объяснят. Что ты не переживай. It's a name. That's it. Угу. Ну, ляг, поспи, и все пройдет. Собственно. So be it. А, да? Настолько радикальное снотворное решил принять.
Осуждаю. Голову целься, ты в сердце-то... ладно. Правильно, голову в голову не надо. Там кость жизненно важных органов не зацепит. Вампиры. Ну, пока на игру по скидке выглядит. Хотя у него очень хорошие отзывы и в Стиме, и в этом, в Epic Game. Но не за 1,5 рубля. Чё-то как-то борщец. Не знаю, может. Ну, рублей 600 она стоит, но не 1,5. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon, who takes blood in sunlight into a glowing reflection. Развитие. В убежищах мы можем отдохнуть и развить навыки, чтобы после придать опыт. Понял. Аутофагия. Угу. Расходуйте собственную кровь, чтобы мгновенно восполнить здоровье. Бум. Закрыто. Так это еще и РПГ. Ни хрена себе. Так, наступательные когти, кровавое копье, теневой. Угу. Так, это взрыв, ближник, кровавое копье. Угу. Это кровь, это урон, это теневой урон. Область 2 метров. Давай когти покачаем их, хуй его знает. Чем мы еще сможем покачать? Че мы еще? А мы сможем что-то покачать? Нет, ничего у нас больше нет. Нет, нельзя. Окей. Будет так. Да. А, зажать надо, ёпту. Да, это точно сделано под эти. Под геймпады. Все на зажим, все на этот. Но она вроде на консоль сначала ушла. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. Так, добраться до северного берега. Да, изучить произошедшее с севером, добраться до северного берега, я понял. I must find him to understand what I have become. Куда ты побежал-то, я не понял. Как ёбаными навыками пользоваться? Алло, игра. These people want me dead. I need to leave now. Нужно бежать, говорит. Here's the leech. Here! My head's spinning. Ага. It's locked, all right. Ого, it's locked door. Понял, принял. Подожди. Нет. Нет. Че это? А, старый кул. Ключ от убежища.
Чтобы наносить удар оружием для левой руки, нажимайте. Угу. А этот ключ для убежища не подходит для этой штуки? It's locked. Ну, по всей видимости, нет. Ага. Да, вот это две разные эти. Понял. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Go back home. Домой. Ага. Пацанчик, тебе пизда. The strength I never knew I had. Была, чтобы применить навык вампира. Угу. Нажал, заебись. Лежать. О, 200 урона, неплохо. Да иди сюда, блядь. Боевка, конечно, деревянная, но да ладно. Я его еще раз... Серьезно, я его один раз... А нет, нормально. Я их могу вообще, в принципе, жрать. Ты чё захромал-то? У тебя нормально все со здоровьем. Ах ты ж мразота. Еще и крафт есть. Я понял вас. Стоп, что там? Алюминиевый порошок. Свинцовый пруд. Шиллинги. А, да ладно. А это тут что-то выносливость типа чи нет? А, просто... Блядь. Чтобы они прыжки сделали. Это будет очень сильно... бить по логике. Состояние равно стабильное. Чего? Саунд-дизайн приятненький. Ты нужен королю и стране, вступай в армию. Угу, понятно. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. I have this. А, мы можем еще и крыс поймать, сожрать. В принципе, неплохо. Ну да, крысу можно поймать, захавать. This is despicable. The dizziness from the jump.
I can now control it. Нахер они, правда, позакрывали все проходы. Очень странное решение было. Ням. I can't believe I'm doing this. What will London have to say to me? Что тебе скажет Лондон? Кому ты нахер нужен? Опять заперт. I've so many questions unanswered. Стоять. Деньги. Деньги нужны. Доклад, состояние реально стабильное. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? Вот мне тоже вопрос, что, блядь, там происходит в этом Лондоне. The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Вампирское чутье. Fresh blood. The smell is so strong. Оно тратится или нет? Нет, оно не тратится, вообще поебать. Понял, принял. Where has everyone gone? К управлению надо привыкать. К управлению надо привыкать. According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. Господи. А, это вот это убежище. Мы нашли новое убежище. Здесь можно отдохнуть, потратить опыт, создать предметы за рабочим столом. Я понял. Ну, интересно, оно тратится или нет? Или просто по всему городу как сейф-точки напиханы? Пополнить все. Что? Крафт. О, средства от переутомления, от анемии, от сепсиса, оружие, старые мачете, пол, револьвер. В смысле, у меня есть револьвер? Как вообще в меню персонаж зайти? А, ну да, у меня есть револьвер. Патронов, правда, к нему нет, нихуя. Но это уже совсем другая история. Ладно, давай выйдем. После этого убийцы нахер идите. Вот тут в убежище нашел. Качество крови неизвестно. Что крови неизвестно. А, тут народ типа тущий, да? At last, a little life. Поговорить с местными. Здорово. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been Ночь, there, говорит, плохая. seen that. Don't worry, things can only get worse. Чуть не волнуйтесь, говорит, дальше будет только хуже. Спасибо, мужик. Успокоил. What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Помойный
Пес? Кто это Who is нахуй? this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blamed a sewer dog. понятно. Hey? Разве это не You make выдумка? it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Понял. Назад. Кто-нибудь Has заходил? anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Какие Are you культурные sure no алкаши, one has блядь. come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? I'll Ладно. leave you to your bottle then. Пойдем к бармену. I hope I live long enough to see them. Здорово, мужчина. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Why is it знаешь, going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the про murders? убийство мне только что алкаш ваш местный рассказал. Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Окей. Так. Что за Where место? am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. Бирюзовая черепаха. Last ray of light in this dangerous part of town. Открыто всю So ночь. you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. Ну, давай I'm looking поискаем. for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well-dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me? This is a respectable establishment. Хорошо. As far away from this place Без as I шуток, can. значит без шуток. Damn it. I think drink no longer stirs me. Есть что тут спиздить? Are they stupid or something? I've never even been to India. There's gotta be something. Походу нет. Ну ладно. Хотелось. No. I think I'm losing my mind. I should just run on. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area, They do not pursue me. but they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is Услышали. Are you certain? Сейчас You тебе might as well come in, whoever you are. по роже как дадут. Slowly, vampire. Who are you? Ай-яй-яй. I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. Почему у него с акцентом? need С английским какой-то. anyone.
Well, that's something I can do for you. And... подсказки еще какие-то. Well. Who might you be? Кто ты? Кто ты, дядя? Tell me, who are you? First, tell me what you want. Then I may tell you. That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. You seem the expert. How would that be? I have my secrets, as you have yours. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Да, послышалось. Something tells me Вечер. not to trust you. Then the feeling is mutual. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docs have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. And what Что за exactly братство? is this Рассказывай. brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Да пошел ты, блядь. Сейчас спрашивают, ответь. Что тебе сложно, что ли? Здоровый горожанин. Ладно. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a Зашел, trail. блядь, в дверь. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. Да. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? Чака Норриса But then врубил. let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Потребуем I will at ответа. last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Ну так, меня вежливо послали нахуй, я понял. Сожрать тебя, что ли, блядь? Так, а чё там как? А. И ТГ, блядь, пиздец управление. Добрый вечер, диспетчер. Мужчина. С вами пообщаться можно еще? Can I have some privacy, please? Ой, пошел в жопу. Спизжу у тебя денег. Расспросить местных. It's locked. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Так.
Давай Evening, с ним. sir. Can I help Здорово. you? I have a few questions for you. Well, if you must. Да. Так, что происходит? What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, and now all these terrible murders. The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog. What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah. Killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. Так, окей. What is this place? This is Tom's bar. Да. The Turquoise Turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. Блять, ему What только with the что murders ответили. and all. Ну ладно. Зачем столько I вариантов just want to talk. одинакового диалога? I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. I only see one customer. Oh. Well, yeah. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think... I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can... It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Уильям Бишоп. Well, I thought he was going to clock someone. Запоминаем. Чему Why напугано? are you so afraid? I mean, his skin. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. What happened tonight? He was dead drunk, as usual. But my God, his eyes. His face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Подсказка. А. Ладно, понял. То есть я чисто в теории могу сожрать всех нахер. Poor Jack. He didn't deserve this. Давай у Hello, этого sir. спросим. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. Понятно. I'll leave you to your bot. Ладно, с ним я уже поговорил обо всем. Это дай I пройти. hope I live long enough to see them wet boot boys get what's coming to them. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. А кто сказал, что Tom, talk to Чужаков? me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore.
И что-то Why мне lie to me напиздел if he is тогда. not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Who is he? William, just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Как он сегодня How was he выглядел? tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. Правильно сделал, что не пошел Is с he ним. dangerous? Yeah, like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. Ага. И где это I сейчас need to чучело? find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Я думаю, что он не выживет. Так, ага. Карта у нас есть. А где навыки? Расследование. Блять, где меню навыков-то? Пиздец. Как много всего. Так, да. I hope I live long enough to see them wet boot boys get what's coming to Damn them. it. I think drink no longer stirs me. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city? Так. Там кто-то красненький светится. Туда и пойдем. А, все, пизда алкоголя куда настал? The body is still warm. This man has just been drained of blood. Так, смотреть костюм. This man was armed. He tried to defend himself. Рано. This corpse has been dried of its blood, just Понятно. like the previous victim. Кто-то похавал. Давай. What's this? Some sort of Записка. note. Ну да. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. Да, не против. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Ага. Сейчас, погоди, я посмотрю, тут еще что-нибудь интересненькое. Есть? Нету. Ну ладно. Ходыщ. Интересно, насколько эта штука линейная. Over there! Не получилось скрытной атаки. Так, патроны. Нажмите А, примените оружие, это любое, думаю, обычно. Да это Ammunition crate. Good. We need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line. Подожди. Как? А как? А как? А как?
Наконец-то. Блин, да он так орёт, что... Произошло? Ага, к определенным видам урона устойчиво, да, физический, ближний, дальний. Сопротивление к огнестрельному. Окей, понял. No civilians allowed, sir. This is no place for a gentleman. Привет, Виталий. Тут вампиров убиваем. Точнее, вампиром убиваем всех. Хавай. Смотри, иди сюда. Так, -2. Как, блять, огнестрелом пользоваться? Что-то я не пойму. Ты 9, блин. Ну да. Чё, кого, куда, блять? Ну, ТГ. Понял, принял. То есть надо каждый раз переключаться, блять. Оно без прицела, что ли? Да, пиздец. Так, сопротивление к стрелковому. Давайте вы просто все ляжете нахуй. Скорее всего, надо держать. Что-то. Понял. Не меняется нихуя. Значит, так мы менять. Иди сюда, ёпка. Ой, новая тактика.
ладно. Так, как? Где прокачка? С, М, G, L, I. Это инвентарь. Во. В убежище только можно ж прокачаться, я понял. Дядя. Бег, конечно, божественный. Так, кровавые следы там есть. А вот там внизу где-то, да. Так, ладно, погнали дальше. Что-нибудь еще интересненького есть? О, сундучок. Патрончики. Ну, да. Тут возможно такое. Стопэ. Это уже убежище. Туда. А что, пополнил? Даже нихуя не пополнил. О, деда. Что за крафт такой великолепный? Так. Старая лупара. Улучшить. Что надо? Ага, части механизмов. Тоже части механизмов. Потому что... О, можно ножик улучшить. Замечательно. Давай. Крушить черепа. Мне не хватает алюминиевых осколков. Ну, ничего страшного. Так, я так понимаю, надо сейвнуться. Заодно идти распределить. Так, кровавое копье. Состояние организма, стойкость, сильный укус. Ага. Запас увеличивает запас, увеличивает
При укусе. Давай. Так, сильный укус, урон. Давай урон. Но мне больше ни на что не хватит, да? Не хватит. На это 1000. Ёбнулись, что ли? Нет, подожди, какая 1000? А, да, 1000. Ошибочка. 3 сотни. 3 сотни. 3 сотни. То же самое. Понятно. Не хватает. 6 сотен. Ладно. Отменить потеряв. Нет, не надо отменить. Пиши. В игре мультиплеера. По-моему, есть вторая часть Vampyr. Что-то там. Маскарад. Bloodhunt, Маскарад. Или что-то типа того. Вот у нее, по-моему, мультиплеер есть. Это чисто линейная сюжетка. Ну, как линейная. Относительно линейная РПГ. Сюжетная. По крайней мере, я не видел ни в главном меню, там, мультиплеера, ничего такого. А, это типа... Они типа восполняются. Понял. Бля, куда мне идти-то? Я нахуй заблудился. Но вообще, правовой след ведет сюда. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Ну как, слишком на 18-го года. Старая коса. Двуручное оружие. Старая... Ну тут стара, можно сказать, только из-за того, что по механикам. Она немножко кривовата по механикам, поэтому выглядит старенькой. Так-то в целом я бы не сказал, что она прям плохо выглядит. Очень достойная штука. Но, правда, не за 1,5 рубля, как она на Epic Games сейчас продается. Чё ты орешь-то? Господи, заткнись ты, дядя. Сейчас из тебя все дерьмо выбью, говно ты. Говно собачье, сюда иди. Старая палица. Без шансов просто. William, please, stop. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull?
You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Нет. Да, вампир, а это вампир. Написание разное. Вроде как. Но это не точно. Я могу ошибаться. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. Не, маскарад он прикольный, но он слишком баганный был. Она старая, да, как дерьмо. This man requires medical attention. Но говорят, кстати, она клёвая. Не играл, пару раз видел. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Ага. Уверен? Я вот что-то не уверен. Погнали. Да ёпта. Что с камерой? This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. I cannot enter. Ну ты же вампир. Блять, ну. Почему здесь нельзя туда наверх запрыгнуть? Понятно. Поехали, странный дядька с усами. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been... Была. Она же есть эта игра. Bloodlines, которая... What? Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. Ну, I had my я suspicions. вторую не видел вообще даже близко. But when you took the Я знаю blood про sample первую, from она the corpse корявая of была, poor но ее William, пофиксили, и I она was стала certain. хороша. Ну, то есть там Dr. Reed. сами эти, скажем, я не скажу. Have we met? I attended 3 of your seminars Сами before игроки the war. пиксы I have выпускали. the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn.
Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. Хорошо. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? What do you say? Фокус-покус, блядь. Давай, поехали. It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Сразу, блядь, друзья набирается. Интересный человек. Значит, ему просто так что-то еще нужно. Ну, хотя, в принципе, эпидемия, врач нужен. А тут еще и вампир. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Почтение. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy. Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country. Will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Давай, давай. Иди, усатый таракан. Ебал у него фирмовые шмотки. Так, анализ крови Бишопа, окей. Состояние района здоровое. Так, надо это. А, в смысле, мне сюда нельзя? А, нет. Да, он как будто знал. Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse. Пошел. I've a mind to let you bleed out. Good luck then, sir. All right. Sorry. I am in pain here. Guts spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Ага. Да, Я не хочу
хочу гипнотизировать этого барана. Блять, ну ладно. Ну да ладно. Это обучение. По красному цвету. Ладно, пошли. Отпустить. Ну, хуй его знает. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Еба, и сразу он восстановился. Нормально. Даниэль прилег. Ну, ляг, полежи, ёпту мать. Хрыщуки. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. Музяка такая, ну, бом-бом. Я надеюсь, она без авторских прав. Я терпеть ненавижу игры, которые не прописывают себе, не выкупают композиции для, чтобы можно было играть без АП. Они мертвые уже, хули тут. Идем. Пошли. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already Ну making да, the там rounds. в описании That's the к Pembroke обучению spirit. так и есть. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Хуя, они уже табличку смастерили. Могут. Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Так, пара I would вопросов. like to ask a few questions first. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Так, кто он такой? What Кто kind такой of man доктор? is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Гениальный хирург. Поняли, приняли. Так. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Я тупой Second немножко, floor да. of the hospital, Где left моя after the комната? stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. В конце коридора. Ну ладно, Thank you, все равно сейчас буду ему искать. Бабушки, дедушки. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Блять, как уже успел рассказать? Я отходил буквально на 2 минуты. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Поинтересоваться жизнью в Лондоне.
How are things here? Not good, to say the least. Всё We're херово, struggling понятно. against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. Do you think this hospital can survive? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast. Нам удалить. How do we beat an invisible Взять killer? и одолеть. Some nurses have already resigned. Понятно. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Выдающиеся таланты. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Ага, еще одна Nurse потенциальная Brannigan, if you do know something, please закуска. tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Гнида все-таки есть. Так. Ага, подсказка нужна. Понял, Goodbye, принял. nurse. Call До me if you свидули. need assistance. К этой надо потом будет подойти. И можно поговорить. Узнать больше информации. Все? Ну, вроде как все. Так, что здесь? Угу, понял. Pembroke is still standing after this epidemic. There's good reason to be proud. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening. Все, Goodbye, господи, nurse. я с ней уже Call me if you пообщался. need assistance. Я же уже с ней пообщался. Эти что там есть сейчас? О, стеклянная пробирка. Нормально. Это как-то у вас для госпиталя 2 медсестры совсем плохо. Судя по всему. А, не, он еще какой-то тип. Здорово. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Ага. Чувак-торгаш. Давай расспросим. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking О, awful. чувак не We скругляет. lack everything, and it's getting worse every day. So what do you do exactly in this hospital? Apart from Нормально smuggling работает. guns, I mean. Я I've работаю been в an ambulance больнице driver и since барыжу too стволами. long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Так, Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Так,
Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Молодец какой ты. Давай. Ага, подсказки, понятно, торговать. Wise choice, Dr. Reed. Что у тебя есть? Дробовик Милтона, патроны, картечь. Да, я не особо сказал, что у тебя тут до хрена что есть. Ну да ладно. Потом как-нибудь. Там еще кто-то шрейбится. Ага. Ничего не болеет. Ну, короче, постараемся максимально по-хорошему отыграть. Сожрать только хреновых персонажей. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Так, ты кто? Стоять, сюда иди. Стой, я говорю. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Ну давай, рассказывай ты. Do you need any medical assistance yourself, Doctor? Come on. What is the А, Pembroke их Hospital осмотреть situation? можно, ёпта. Все, я понял, я сейчас пойду тогда того алкаша посмотрю. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. Люди гораздо It's more важнее. than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This... Вы измотаны. You're exhausting yourself, Corcoran. No, we must keep... Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not... You don't have to blame her. I'm not that kind of man. What can you tell me about the staff in the hospital? Tell me more about cherished people. О работниках давай мне расскажи, Nurse пожалуйста. Brannigan is a pearl. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Сексизм пошел, да? Any Руководство. opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's results. Ah, yes, the burden of command. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. Просто хотелось бы. Ладно. Назад. Личные вопросы. Серьезно, я не могу ничего больше спросить. Ладно, дед. Goodbye, Увидимся. Пошли тогда бомжа этого осмотрим. Что, ну, бляха, забулдыга, который никому не нужен, с пробитым брюхом. Где ты там? Все, я уже ничего не сделаю. Бля, ладно. Обидное.
Или он просто восстановится через какой-то момент времени, и потом смогу его сыграть. Клянная перебирка. Так, с тобой мы общались, да? Где? Сестра, иди сюда. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doc. Why does Dr. Tippett's claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Окей. Назад. Все, больше. Goodbye, nurse. Больше тут не о чем разговаривать. Да, блядь, дайте выйти. Где там? Кто там? Все эти люди. Ага. Иди сюда. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that you... Так, рассказывай. How would you describe this situation at the Pembroke Hospital? It's serious. Эпидемия. Nurse Hawkins, this... I wish I could believe you, but... You must get... Sorry. Так. How long have you... Well, long enough to see that the epidemic is winning. Есть на что You'd be надеяться. surprised what dedication... Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff? Well, not well. Milton, the ambulance... Why is Milton? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation. Ну, это понятно. Why does Milton? I don't know. Just... Личный вопрос не задать. Прощаться. Так, вы чё? Блядь, тут со всеми можно пообщаться. I'm Dr. Reed, the new... Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but Эльма. dust blown by the winds. I beg your pardon. What are you begging for, mortal? You keep calling me mortal. Well... And why do you believe you're a... I don't need to believe anything. Please, describe to me. I can hear my body I see. Never. It's a mental illness discovered by a... Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. Do you require my service? I have no need for your medicine, doc... Понятно. Пёзнулась. Who are you really, Miss Howcroft? I mean... Is that not enough for you, puny mortal? I'm curious to know who you were before... No, it was such a long time ago, I don't remember. Said... Понятно. Человек. I'm assuming... It's only a cover. To hide... О Who are врагах. these enemies? I cannot say for sure. The staff here... I'm not speaking of the doctors in white. I see. Thank you, mortal, but do not interfere with them. Ложная цель. I'll leave you, Miss... I wish I could be sick again. Here again. Feel my blood boil with fever. Так, ты кто? Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I'm Dr. Reed. You guessed right, Doctor. Давай пообщаемся. How is your stay with... Oh, it's bliss. Can I ask you precisely why you're a patient? It's the pain, sir. The drugs don't... Так, кто вас лечит?
Is someone... Nobody since the old and tired doctor. You don't seem worried. My face hurts so much. Can I do anything? Nurses gave me a bunch of pills. Where were you stationed? I really don't want to... No offense. I was pushing too much. You were an officer, weren't you? How close are you to Miss Hallcroft? Are you... To wait for her next nibble is the best reason. Aren't you afraid? She may hurt you if the game... She's quite harmless, I can assure you. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. She could decide to bite less. Then it's another good reason for me to stay here. You do realize she's mentally disturbed. In her madness, she never refers to my scar. Понял. Goodbye for now, Mr. Elwood. Fear and disgust on every street corner. Так, ты кто? А, это ты, рыжий. Пастор. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Huh? What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and... You remained perfectly nice and polite. Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. И как ты туда вообще How did you попёрся? end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. И You нахрен ты туда dared to пошел? enter this awful place alone. I'm just a man trying to Скорее help his второе. friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for love. Why did he abduct? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. What is the general The situation? situation has always been tough, with a lot of... Who leads the gang? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show. With the assistance of her Подожди, minion, Кукс Booth там же Deepy. внизу валяется. Has the gang been threatened? Ah, no. I've had this nick... Do you know Tom Watts? Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. With it... People are still in despair. How could it be otherwise? The authority... Who should I avoid in this part of town? Not really. Most men and women are just duped. Понятно, у этого все хорошие. How do you feel, Mr. I feel exhausted. Beyond the... You're in good hands here. Thank you, sir. What do you do for a living? I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. Are you a priest? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith. Why didn't you use your... That's a very strange question, Doctor. Именно так. Have В you этой made вселенной friends именно since you волшебный arrived? амулет. Not really. But I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Так, здесь вроде все. Здесь вроде все. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Подожди, я с ним Hello again, могу? Doctor. How did you end up? I had Ага, заблокированы подсказки. Goodbye, Mr. Hampton. Ладно. The daily routine. It's locked, all right. Its effect on me. But the suffering continues. Какой-то коллекционный предмет. Ага. Понял. Слабости вампиров. Отъехавший. Кто такой Харриет? Бабулька. Бля, у вас тут реально много.
Довольно неожиданно большая игра. Так, Дороти Кейн. Это вот то, что нам... Угу. Я, в принципе, ты бы сходила... What can I do for you, doctor? Кровавый халат свой поменяла. Так. Thank you, Nurse Crane. Деда? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Ах ты, сука, вот тебя первого нахуй сожру. Do you need my assistance? Not at all. I'm sure... If you have a problem with me, Dr. Ackroyd... Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone to... I know we've never met before. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Тон смени, You are going собака to change your плешивая. tone with me, my dear colleague. And very quickly. I don't think so. Perhaps you think yourself protected. Since your tenure in this hospital is longer... Let's just say I'm tired of... Carelessness. We're here to save lives. I don't intend to run any radical Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. It seems you have bad memories of your military. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. We can at least agree on something, Doctor. I don't know what you've heard about me, but I have already... I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Knowledge has always been and will remain our main weapon. And it has always come at a price. And personal initiative. It is not a question of initiative. It is a question of Ладно. Запомним. Вот этого мы сожрем первым. Thank you for your time. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help? No. Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Yes. And no. Could you at least tell me your names? Mortimer. Mortimer Goswick. Да ебемся. How painful is your throat? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Так, Do you need any help? I'm afraid I may, sir. You are not a burden, sir. And you have my Do you need any help? I'm afraid I'm... Блять, у меня нет лекарств. Ладно. I have to go. Я понял, я понял. Тут, короче, просто охулион всех. Кто-то что-то сжигает. Уже, наверное, не особо живых. Так, второй этаж. Пошли. На втором этаже. Это не мой кабинет. Доктор Свонси. Не сейчас, я понял.
Это что такое? Старая пила? Серьезно? Это можно использовать как оружие? This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Okay. The flower's dying. It needs water. Где я? Вотер тебе возьму. Найс. Шиллинги положу. Алюминиевые парочки. Давай. Так, это можно исследовать. 65 урона, а это 64. Я зря качал только. Двуручка. Может всех двуручкой разъебывать. Ладно, посмотрим. Давай исследовать. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time. Ага, продолжишь ты потом, конечно. Так, расследование. Это что такое? А, да? Ебись. А можно как-то убрать? А, FF. И думаю, блядь, что мне там подсвечивается? Not bad, not bad. Средство от переутомления. Применить лекарство. Я на самом деле не особо хочу сжрать этого чувака. В смысле ничем не болеет, она же сумасшедшая. Кто ты? А, это алкоголик этот. Ладно, пошли. Что мы можем прокачать? У нас 800 опыта. Запас крови не особо интересно. Да, отхил. Отхил точно интересен. Теневой туман. Завес. Пикирование. Восстанавливайте кровь в венах цели, делая ее беззащитной. Угу. Давай попробуем. А мне не хватит, да? Мне не хватит. И этот тоже 600 на опыт стоит. Допустим. Сильный укус урон увеличивает. Давай. Это нам надо.
Опыта не хватает больше. Да, отстань ты. Следующей ночью. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Крысов пожрешь. Что тебе делать? The flower's dying. It needs water. Так, а я могу что-то какие-то коктейльчики маленького толка? А, это хлам. Все, вот оно как. Вот оно как работает. Да пердыш. Вон пошли. Hurry now, Doctor. It's freezing here. Чё? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital? You have been away too long, Doctor. I may have a solution. In France, during the... However do you mean? If combined correctly, certain house... The storeroom? Fat chance. Perhaps I should look there first. Where is this? It's the large building behind the hospital. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way, then. Thank you, nurse. Так. Отъебались. Это в комнату она хотела зайти. Ишь ты какая. Все, что наша карта пациента Эдвуда. Ага. А, это вот про этого чувака. Короче, тут чем больше собираешь, тем больше опыта дают. Я, правда, единственный один хер не понимаю, зачем тут кого-то жрать. В принципе, будет хватать, наверное, того, кого ты в любом случае убьешь, противников, которые стреляют. Так, тут заперто, да? Ну, естественно. Second floor. Войти полностью, войти в сад за больницей. Где сад за больницей? Так, торговка, убежище. Блять, а где А, вот расследование, да? Какое неудобное для управления. I wonder what your last thoughts would be, sir. Нормально так, блядь, приободрило. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. It's locked, all right. She must be very angry about this unfair situation. I cannot enter. To have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might help. Ты кто там, блядь? Чудила. Где сад за больницей? Смятое письмо. Собрать деньги, которые водитель просто выздоравливай. Соседи говорят, что это мистер Хукс, честный мужик. Он может попросить денег за койку, но зато когда... Ага, надо было сразу ему заплатить. Милтон Хукс. Николай. А Хукс крыса, да? Ах ты ж сучий, жучий.
Взял бабки, потом просто гасанул чувака. Нихуево ты так, конечно. Бизнес у тебя. Так, а где, блядь, эти расследования? Сука. Как же это, блядь, неудобно. Ну да ладно. Чё? Мешочек с мусором. А, вот сад. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Ага, бродить скаль. Ну-ка, иди сюда. Ебало тебе бить буду. Ах ты ж мразота. Хуясь, он отхилился. Образит разбавленной чистой кровью. Ага, ебашь тоже. Ах, он мразота. А, да, нормально. Бомжи какие-то отпиздили. Ты, наверное, про них, Виталь, да? Vampyr. Па-па-па-па-па-па-па. А что, грузиться-то будем сегодня как бы или что? Спасибо. Ебать. О, дед. Ты здесь, да? Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. A colleague? Not anymore, sir. I used to be Dr. What do you mean? You used... No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Так, и этот тоже что-то. Do you work here alone? Why do you have to watch? Because these poor fellows have no... Why close the hospital's main? It was for sanitary reasons after the beginning of... Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty. An interesting... Sir, as a medic during the war, I learned to face my death. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Так, ладно. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was... Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. Ага, сестра. Do you need medical? I'm feeling all right, doctor. A pawnbroker? I expect you get all types of people. Yes, sir. All kind of people. Так. What kind? With the quarantine, it's not always easy to... Who comes here to trade with you? I'm very cautious, sir. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after? No. I believe we must do all the good we can. Do you think you would enjoy immortality? I don't think so.
Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. So you're... No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. You're a wise man, Mr. No, Dr. Reed. I am a foolish man. Do you really believe goodwill can... As I said, sir, everything decays. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is, we'll all die. Так, я понял вас. Ну, чем ты там торгуешь? It's just... Кадеин, опиум, загадочный рецепт 70, а у меня 86. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Пока, ладно, не надо. Вдруг что-то будет более полезное для нас. Я, конечно, лично сомневаюсь. Так, а этого мы осматривали? Да, эти у нас все сохранились. Хорошо, пошли. Я знаю, что надо сделать. У меня есть коса. Так. Ага. А, ну да, у меня все, но пассивные больше у меня не хватило. Окей, окей. Сейчас я их и отпишу. Так. Вот эти, наверное... А, нет, подобрал. Очень странно, автосохранки здесь работают. Ну да ладно. О, еще бачок. Масло, винт. Так, двери морга. Подожди. Ах ты, блядь. А управление здесь кривульное, конечно. Твою мать. Угу, я понял. Нет, коса мне не нравится. Медленная. Старая палица, 65 урона. Ага. А этот у меня 64 урона дает, да? Ладно, давай так. И здесь... Хер бы с ним. Я будет старый кол. Мне нужно их как-то с ног сбивать. Скажи, а там больше ничего не было? А, да, ну нахуй. Если атаковать сверху можно. Нормально. Ну иди сюда, иди. Да попади ты, твою мать. Ай. Все, пизда мне. Выносливость кончилась. Не надо. Тебе я даем. Где? А чё, отъехали? Хуя. Так.
вообще норма, блядь. Ага, Милтон и Пипа навсегда. So, Mr. Hooks and Nurse Hawkins are an item. Those two have hidden their affections well. Так, есть что-нибудь интересненькое? Вроде ничего нету. Почему у меня здоровье-то упало? Я что-то нихуя не понял. Так, расследование. А, отнести бумажник, все, я понял. Это что? Это закрыто. Как-то регистратура, что это вообще, блядь? Непонятное. Карантин в связи с эпидемией. Понял. Ой, ебаный народ. Ой, погнали нахуй. Грузится, конечно, просто хана какая-то. Пробирки, пробирочки. Что мне здесь надо найти? А, тетрад железа, хитин, гипохлорид натрия. Понял. Ща найдем. У меня, блядь, другой вопрос. Здесь додумался оставить зажженным свет, если основная часть морга закрыта. Свечи горят. Ну, блядь, нормально. Вообще никакой пожарной безопасности. Хай так сгорит. Это на улицу же, да? Я так понимаю. Да, это на улицу, но мне надо. Все лучше. Ебать. Переиграю. Я уничтожу. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. This key will surely grant me access to the basement. Ага. Подвал, это нормально. Наша тема. В смысле ты? Ага. Ах ты, блядь. Ты чё думаешь, блядь? И ты такой. Ах ты ж, блядь, думаешь. Блядь. Надо пользовать выделение, я забываю. Что эта игра заточена под геймпады.
It's locked, all right. Balls of Mars. Fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Пойдем здесь почекаем. Здесь не особо хотят пускать. Что за образцы крови? Чё к чему? Куда? Стой, сучёныш. Где ты? Ну-ка. Нету? Ну ладно. Съебався. Да, пожалуйста. Спасибо. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Говноеды. Блять, ты что ж вы так больно лупите-то? Да попади ты, блять, по нему. Даун, что ли? Я ему удар нажимаю, он, блядь, у меня выворачиваться начинает. Неотзывчивое управление. Ничего страшного. Ты ёб твою мать. Где еще один? Вас же двое было. А, вот. Да, трое вас было, понял. Так, как все-таки, блядь, во вторую руку взять? Не понимаю. Может, по идее, должен переключаться. Ой, его народ. Какая загадочная игра. Так, ты подожди, постой. Подожди, пока этого брата будет пиздить. Да, блять. Да? Что ты такой? Смотри, что у меня. Бля, мне не хочется туда идти. Я почти уверен, что там будет какая-нибудь жопа. А, да? Она там будет.
Релик. Ебать, двери с автоматическим закрыванием просто. Вот с чем-то. Просто, блять, ходишь, потом не знаешь, был ты здесь, не был. Старый ампутационный нож. Выберите его, нажимайте, чтобы поглощать кровь. Ну-ка. Где? Новое расследование. Ёб твою мать. Так, ага, выбери телефон, нажав А, после танка области. Это я понял. Нет расследований. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Надо будет, разберемся. Давай посмотрим. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? The chest was originally open to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Так, это уставший дед. Я понял. Мы же вампир. Как мы, блядь, в зеркалах-то отражаемся? Ладно. Ой. Ах, он туда ломился. Ага. Не ори на мать. Бля, какой ты быстрый. Где ты, блядь? Ну, иди сюда. Ну иди сюда, да, ёб твою мать. Фантомов используешь, да? Лежать, бояться. These skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Сейчас крысу найдем, попьешь. Так, Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Здесь что-то можно соркнуть. Так, давай исследуем. Средства от простуды, от бронхита, от пневмонии. Образец разбавления исследовать.
Слабая сыворотка крови. Ага. Ага. Так, а что мне надо приготовить? Это не мое от переутомления. От переутомления, понял? Готовим. Хлорида у меня не хватает. А что еще могу сделать? Что еще могу сделать? Угу. Кстати. Да это я без тебя понял. Старый ампутационный круг. О, давай сюда. Это выглядит как будто что-то полезное. Поглощает кровь, когда оружие наносит урон. Уменьшает расход выносливости на 10%. С этим беда, кстати. Это уже не прокачаем. А здесь... Ну, больше прокачать нельзя, что ли? Серьезно. А это на 5 уровней можно качнуть. Ладно. Дубинка, наверное, прям пиздец будет выматывать нашего товарища. Ладно, погнали. Тара-тара-та. Блять, откуда ты взялся? Да, ёб твою мать. Только не сдыхай. Да, понятно. Я сдох. Нет. Бля, серьезно от бомжа отъехал. Да. Тра-та-та. Ха-ха-ха. Это мы все уже прошли, я понял. 1300 опыта. Можно прокачаться, наверное. Так, чуть-чуть долго с собой взять. Блять, откуда у вас двое-то нахуй делать? Ебать. Ёбненько по морде, пожалуйста. Иди нахуй отсюда, слышь? Деда, блять. Бля, пиздец. Пиздец, он застрял. Нахуй их так много-то? Я же уже босса убил. Ну, мини-босса. Непонятно. Блять. Ладно. Эта система прикольная. Она как в соусах. Типа ты воскрешаешься, а они... Да, я понял. Ладно. Ладно. Угу. Живучие тварюги. Блять, симулятор экрана загрузок. Здесь-то нахуй все.
А, просто можно зайти, да, посмотреть что-нибудь. Тельма Хоуп, Типа Томас. А где этот пес? Барбос. Торговец. Иди сюда. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I have some good news, Milton. What? The epidemics? I retrieved your wallet. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin color that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Ты бы лучше мне скидку сделал, блять. Так, вымогатель. Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. Так, а нахуй Only then I realized I could make a fortune. Мудак ты. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Я не знаю даже, сколько миллионов часов эта игра займет, но мне на самом деле пока нравится. Такая размеренная, незаебная РПГшка со своим стилем. Для 18-го года, конечно, кривоватая, но в принципе можно простить часть кривульности. Да не, к ней просто надо приловчиться, что ли. Тут довольно нестандартное управление с этим автовыделением. Может быть, на геймпаде оно игралось бы лучше. Не знаю. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. На чем-то L.A. Noir напоминает. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett's in our situation? Perhaps you did it with the best intentions, Nurse Brannigan, but you took a great risk. Must I remind you that a man died? You mean you've never made a mistake? Never covered your tracks? Come on, Doctor. I wasn't born yesterday. Так, все, я здесь все, да? Угу. Goodbye, nurse. Нереально. Ну, возможно, я ж ничего не говорю. Так, еще мы, я так понимаю, нам еще далеко до этого момента. Так, а мы кого-то там нашли информацию еще про кого-то, да? Да, про сумасшедших. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm. Rip. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much.
He's the only mortal I find interesting. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Понятно. Кукушка поехала. Так. Это мы общались уже вроде. I'll leave you. С этим мы ничего. Good evening, Mr. Evening. Личный. Нет, ничего. Goodbye for now. Повернулся. Так, этот дед сидит тут, блять, уже миллион лет тоже. Кто? Это Пипа. Пупа и Пупа. Так, Good evening, Oswald. Good evening, Dr. Reed. Ага, про нее ничего не известно. Ну ладно. Goodbye, Oswald. Пока. Да, блять, ебаная камера. Хрет. Где эта лупа? Вторая. Вот она. Харви, ну-ка иди сюда, я с тобой пообщаюсь нахуй. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Thank you. And you are... это номер другой какой-то еще. Торо. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Не надо мне. Do you need my medical attention? You don't have to worry about me, Dr. Reed. Так, What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swan's... With the influenza and all that's going on. I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Понял. Вот этого чувака, который нас херососил, мы его и сожалеем. I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Ты второй на очереди. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. What can... Well, You seem... I'm convinced that this epidemic is a test. Questions remain about our... True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Do you need help? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time.
Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him? Or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Harvey Frederick, ладно. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Aykroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Понял. Ладно. Goodbye, Dr. Strickland. Ладно, давай сдавайте основной квест. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls? When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Заболевание снижает качество крови горожан, снабжайте их соответствующими лекарствами. Здорово, узнайте состояние здоровья. How long must I wait, damn it? Blaming me will not further your agenda, sir. How long is it going to take to fix me properly? Одна и та же кат-сцена запускается. Ну ладно. Тонко намекают, что пора бы сжрать кого-нибудь из горожан. А я не хочу. Слышь, пес, давай пообщаемся. А чё за загрузка-то, блядь? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? I'm all right. Considering the state of this place, I should consider myself lucky, I guess. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Tell me about the Тут doctors прикольно, что даже как-то этих вторичных персонажей прописали не просто пустоту. Есть что-то даже какие-то эти сюжетные ветки. I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wood and nails, not flesh and bones. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable,
And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. Ну давай How рассказывай. could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. Вон оно как. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army. Building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. Так, окей. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. You always knew the words to calm the children, Helen. As for me, what a blundering idiot. Все в больнице, говорит. Ахаха. Ту-ту-ту. К бомжу надо сходить. $350 опыта всего дают, серьезно? Понятно, там он стоит в уголке. 1700, 3700, нормально. Просто нахуй всех пережирать. Так, 350 опыта. Надо пойти поузнавать, что у них там происходит. Кто это? Понятно. Агитационные плакаты, предупреждающие. Пойду-ка я к деду схожу, к этому коксу. Да, с выносливостью, конечно, пиздец полный. Это же вампир, мать его. Чё у меня где опять стоит какая-то метка? Берите, пожалуйста, его. Как они, блядь, устанавливаются? Это выполнено. Так. Деда надо о врачебной ошибке допросить. А эту выяснить, кто шпионит за Тельмой. Ладно, пошли сначала за... вспоротым брюхом. А, он съебался? Серьезно? It's locked.
Здорово, заебал. Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Mutant Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Please, calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats. Can't stand them since the war, sir. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survived the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. What can you tell me about yourself? I'm Oswald's best friend. We served in the same regiment, sir. We've taken care of each other since we came back from the front. This is a dangerous part of town. Блять, он же сказал, что он веду в больницу. We both need help. Treatment, I mean. To get some sleep. Just need to feel better, sir. Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. I think he went to the sewers on purpose. So I couldn't go after him. What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher. We survived the war together. Oswald is nervous and quite fragile since we came back from the war. Do you need medical attention, sir? No thanks, sir. Unless you're able to get rid of every rat in London. Ты ж, блядь, в больницу шел за помощью. I have all the information I need for now. If I find anything out about your friend, I'll let you know as soon as I can. Thank you, Dr. Reed. Пиздовал в сторону дока с крысами. Звучит как пиздобольство высшей воды. Куда эта херня делась алкоголичная? Блять, ладно. Делась и делась. Обидная. Ага. Еба стоит, торгует. А, вот ты где. Сюда иди, блядь. Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed. Still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. Какой ты мерзкий, блядь. One way or another. Что проверить состояние здоровья, бла-бла-бла-бла, если будете, понятно. You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a dump? Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. But don't push your luck. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reasons to Да, act тебя, this way. гондон, я сожру первым. Also, weaknesses А that can нет, be третьим. exploited. Первым я сожру того чувака, который мне... Ну, Do you давай. ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole thought it would be easy to return the favor. Only the strongest survive, then? Survival at all costs. Is that all you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls.
How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. As long as I'm treated all right, I'll be fine. What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, all like that. What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad, and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. Ну, короче, ты наговорил себе. How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I could say for most folks. And who are you, then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day, I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. Вряд ли ты вернешься. I'll leave you for now, Mr. Cox. Ой, вряд ли ты вернешься. Это письмо. Кокс. Ага. Понял, принял. Так, что по времени? 3 часа идет стрим. 3 часа. Не, на сегодня, наверное, будем заканчивать. Надо тогда сгонять на сохраночку. Блять, а где мой этот кабинет? Кабинет, где мой кабинет? Да, это я. Так. Что-то могу скрафтить. Ага, у меня гипохлорита нету, перманганата нету, нихуя нету. Понял. Выносливость 20. Я старую пилу могу прокачать. Ага, часть необычной рукояти нужно. Жаль. The flower's dying. Чего я не могу полить? Water. Этого польза была. Так. Да, давайте сэванемся. Как раз перераспределим. Так, что у нас? Что мне нужно? 3 сыворотки. 3 сыворотки я могу носить с собой.
Стойкость. О, вот это мне надо. Сюда. Похуй. Так. Надо оно мне? Узнать надо, не надо. Стоимость увеличивает, а урон он тоже увеличивает. Давай исцеление. И давай, наверное, хоть что-нибудь в оборону. А, 600, понятно. Биболь-бобу. Оборону захотел. Все. Потратили все, что смогли. Ну и ладно. Следующей ночью. Каждую ночь вы своими действиями улучшаете или ухудшаете состояние района. Состояние также может ухудшиться из-за распространения болезней. Ага. То бишь я могу лечить район. Всех зараженных вылечить. Так я понимаю или не так? Где, блядь, состояние района? Да, у этого переутомления. Про этих я, наверное, нихуя не знаю. У меня нету лекарств от переутомления. А эту я вообще не смотрел. Кто такая? У этого тоже переутомление. Блять, он бухает как конь. Какое у него переутомление? Дороти Кейн. Ой, блять. Ладно. В общем, какая-то вот такая вот игра. В принципе, даже очень ничего такая. Вполне себе играбельная. Что, если что, следующие такие вот не кооп стримы будут, скорее всего, по ней. Попробуем ее пройти. На этом я вам скажу огромное спасибо за то, что пришли. Играйте в хорошие игры, и все только начинается. Всем пока-пока. И увидимся на следующей неделе. На этой неделе без стримов. Всем пока.